Srila Bhakti Vinodthakura நம்முடைய சம்பிரதாயத்துக்கு அளித்த அந்த உதவிகளை பற்றி இன்று நினைவு கூறுகிறோம். Bhakti Vinodthakura appeared when in this world when India was going through a lot of changes. இந்தியாவில் ஏராளமான மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் பக்தி வினோத்தாக்கூர் தோன்றினார். The British had taken control of India and the educational system. பிரிட்டிஷர்கள் இந்தியாவுடைய கல்வி முறைகளை அவர்கள் கையில் எடுத்துக்கொண்டார்கள். And Bhakti Vinodthakura was brought up educated by the English system. பக்தி வினோத்தாக்கூர் இந்த ஆங்கிலேய கல்வி முறையிலேயே கல்வி கற்றார். And other Indians at that time also were educated that way and they began to think like British. அந்த காலகட்டத்தைச் சேர்ந்த இந்தியர்களும் அந்த கல்வி முறையின் காரணமாக பிரிட்டிஷ் நாட்டுக்காரர்களைப் போலவே சிந்திக்க ஆரம்பித்தார்கள். However, some were curiously trying to combine Indian philosophy with Western philosophy. அதே சமயம் சிலர் இந்திய தத்துவங்களையும் மேற்கத்திய தத்துவங்களையும் ஒன்றிணைக்க முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தார்கள். And Bhakti Vinodthakura also took an interest in that. பக்தி வினோத்தாக்கூரும் கூட இந்த வகையில் செயல்பட்டார். But then he discovered the philosophy of Chaitanya Mahaprabhu. அந்த சமயத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் தத்துவங்களை அவர் காண நேரிட்டது. And then he found that he didn't have to invent a new philosophy by combining Western and Eastern religion or philosophy, but the perfect philosophy and religion was that of Chaitanya Mahaprabhu. அப்பொழுது மேற்கத்திய இந்திய நாட்டு தத்துவங்களை சேர்க்க தேவையில்லாமல் போயிற்று. சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கொள்கைகள் மிக தெளிவாக இருந்தது. So he became a very enthusiastic investigator and explainer of Chaitanya Mahaprabhu. அப்பொழுது சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கோட்பாடுகளை ஆராய்ச்சி செய்து மக்களுக்கு விளக்கக்கூடியவராக அவர் மாறினார். This was particularly because Lord Chaitanya's philosophy was almost lost. ஏனென்றால் அந்த காலகட்டத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கோட்பாடுகள் ஏறக்குறைய அழிந்து போயிருந்தன. It was difficult to find a copy of Chaitanya Charitamrita anywhere. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தின் ஒரு பிரதி கூட எங்கும் கிடைக்காமல் போயிற்று. So the Goswami's works were still available. Those were all in Sanskrit. கோஸ்வாமிகளின் இலக்கியங்கள் இருந்தன, ஆனால் அவை அனைத்தும் சமஸ்கிருத மொழியில் இருந்தன. And the Gaudiya Sampradaya continued through Diksha lines of Goswamis. அப்பொழுது கௌடிய சம்பிரதாயம் கோஸ்வாமிகளின் தீக்ஷா வழிமுறையிலேயே தொடர்ந்து கொண்டிருந்தது. Meanwhile, other Apa-sampradayas began to grow up also. அதே சமயம் அப்ப சம்பிரதாயங்களும் வளர ஆரம்பித்தன. And they also claimed to be followers of Lord Chaitanya. இவர்களும் தங்களை சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் பின்பற்றுபவர்களாக கூறிக்கொண்டார்கள். So therefore, Lord Chaitanya was misrepresented. அப்பொழுது சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் தத்துவங்கள் தவறான விதத்தில் பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டன. So when he read the philosophy of Lord Chaitanya, then he found that this was the perfect philosophy and the perfect religion for everyone. அந்த சமயத்தில் பக்தி வினோத்தாக்கூர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் தத்துவங்களை படித்த பொழுது இதுவே சரியான தத்துவம், இதுவே நமக்கு ஏற்றது என்பதை கண்டார். So he began writing and he began speaking. அப்பொழுது அவர் எழுத ஆரம்பித்தார், பேச ஆரம்பித்தார். And in his writing we'll see that he began to try to communicate very nicely with the people of that time. அவர் எழுத்துக்களின் மூலமாக நாம் காணலாம் அந்த காலகட்டத்தில் இருந்த மக்களோடு அவர் தெளிவான விதத்தில் தொடர்பு கொண்டார். So he would refer to Christianity, he would refer to Western philosophy. கிறிஸ்தவ மதம், மேற்கத்திய கோட்பாடுகள், தத்துவங்கள் இவற்றை பற்றி அவர் விரிவாக எழுதுகிறார். But primarily, of course, he was presenting the views of Chaitanya Mahaprabhu. ஆனால் முக்கியமாக சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கோட்பாடுகளை அவர் பரப்பினார். So he did this in many ways. இதை அவர் பல விதங்களில் செய்தார். Though he was very busy because he had 13 children and whatever. அவருக்கு பல கடமைகள் இருந்தன. அந்த சமயத்தில் 13 குழந்தைகள் இருந்தார்கள். And he worked for the government. அரசாங்க உத்தியோகத்தில் இருந்தார். He found a lot of time somehow or other to write a lot of works. ஆனாலும் எப்படியோ பல புத்தகங்களை எழுதுவதற்கு அவர் அவகாசத்தை கண்டுபிடித்தார். Some of these he wrote in Sanskrit. இதில் சில இலக்கியங்கள் சமஸ்கிருதத்தில் உள்ளன. Some he wrote in Bengali. சில வங்காள மொழியில் எழுதினார். And he wrote prose, he wrote poetry. அவர் பாடல்களாகவும் எழுதினார், எழுத்து சாதாரண நடையிலும் எழுதினார். And other works he wrote in English.
ஆங்கில மொழியிலும் பல நூல்களை எழுதினார். So in this way he was very prolific and he tried to communicate with everyone. இவ்விதமாக ஏராளமான இலக்கியங்களை இயற்றினார், அனைத்து மக்களோடும் தொடர்பு கொண்டார். And he presented Chaitanya Mahaprabhu's philosophy in a very clear way, but also in a very attractive way. சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய கொள்கைகளை மிக தெளிவாகவும் அதே சமயம் மக்களை கவரும் விதமாகவும் அவர் வெளியிட்டார். And made it so it could be applied to the world at that time. அந்த காலகட்டத்தில் இருந்த உலகத்திற்கு பொருந்தும் விதத்தில் அந்த கொள்கைகளை அவர் வெளிப்படுத்தினார். When Lord Chaitanya and the Goswamis were there, that was 500 years previously. கோஸ்வாமிகள் பக்தி வினோத் தாக்கூருக்கு 500 வருஷங்கள் முன்பு தோன்றியவர்கள். At that time there were no British there, but the Muslims were there. அந்த சமயத்தில் ஆங்கிலேயர்கள் இல்லை, ஆனால் முஸ்லிம்கள் இருந்தார்கள். So conditions were quite different 500 years ago. எனவே 500 வருஷங்களுக்கு முன்பு இந்தியா இருந்த நிலைமை மிகவும் வித்தியாசமாக இருந்தது. So under the British, then the society had changed quite a lot. ஆங்கிலேயர்களின் கீழ் சமுதாயம் மிகவும் மாறி போயிற்று. And people were influenced by Western education. மக்கள் அதிகமாக மேற்கத்திய கல்வி முறையை தேர்ந்தெடுத்தார்கள். And Western ways of thinking. மேற்கத்திய வகையில் சிந்திக்கவும் ஆரம்பித்தார்கள். So Bhakti Vinodthakura had to preach to the audience in a way which they could understand. எனவே அத்தகைய மக்களுக்கு அவர்கள் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் அவர் பிரச்சாரம் செய்ய நேர்ந்தது. So therefore he presented something which was very clear and very logical. அப்பொழுது தர்க்க ரீதியாகவும் தெளிவான விதத்திலும் பக்தி வினோத் தாக்கூர் நூல்களை எழுதினார். And presented very nicely how bhakti was superior to everything else. பக்தி மற்ற இதர வழிமுறைகளை விட எவ்வாறு சிறந்தது என்பதை அவர் தெளிவுபடுத்தினார். And showing its relationship with karma, jnana and yoga. கர்மம், ஞானம், யோகம் இவற்றுடன் தொடர்புபடுத்தி பக்தியின் உயர்வை அவர் வெளிப்படுத்தினார். And importantly, of course, is that he had one son, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, who also took up the same mission of preaching Lord Chaitanya's philosophy nicely. முக்கியமாக அவருடைய ஒரு மகன் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் தன்னுடைய தந்தையின் இந்த நோக்கமான சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கொள்கைகளை பரப்புவதை அவரும் தன் வாழ்க்கையை நோக்கமாக ஏற்றுக்கொண்டார். And Srila Prabhupada met Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and he became inspired by the philosophy of Chaitanya Mahaprabhu. அதே போல ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதியின் கொள்கைகளின் பால் ஈர்க்கப்பட்டார். So in this way the influence of Bhakti Vinod Thakur can never be underestimated. இந்த விதமாக பக்தி வினோத் தாக்கூருடைய தாக்கமானது இன்று வரை தொடர்கிறது. He influenced India, particularly Bengal, and of course then he influenced Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. வங்காளம் மற்றும் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரின் மூலமாக அனைவருக்கும் அவருடைய கொள்கைகள் வெளிப்பட்டன. And he influenced Srila Prabhupada to spread this movement around the world. ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் இந்த இயக்கத்தை உலகம் முழுவதும் பரப்புவதற்கு ஆர்வம் ஊட்டப்பட்டார். We see that Bhakti Vinod Thakur, even he was living in his time in the 1870s, 1670s, 80s, like that, 90s. He was also thinking of how we can communicate to the whole world. 1870கள் 80களில் பக்தி வினோத் தாக்கூர் யோசித்துக் கொண்டிருந்தார் எவ்வாறு இந்த கொள்கைகளை உலக அளவில் பரப்புவது என்று. So one can find some of his works in the British Library and in Canada even. They appeared in Canada, his works. அவருடைய பக்தி வினோத் தாக்கூரின் சில நூல்களை இன்றும் லண்டனிலும் கனடாவில் இருக்கக்கூடிய சில லைப்ரரிகளிலும் காண முடிகிறது. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur interested in spreading, so he sent preachers to England even. இங்கிலாந்து நாட்டுக்கு அவருடைய நூல்கள் அனுப்பப்பட்டன. So our acharyas are always interested in communicating with people in different ways. இவ்வாறு நமது ஆச்சாரியர்கள் மக்களோடு பலவிதங்களில் தொடர்பு கொள்ள முயற்சி செய்கிறார்கள். And that spirit of trying to preach to everyone was carried on by Srila Prabhupada. இவ்வாறு அனைவருக்கும் பிரச்சாரம் செய்வது என்ற கொள்கை ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் அதை தொடர்ந்தார். And thus he also mainly communicated in English language. பிரபுபாதர் முக்கியமாக ஆங்கில மொழியில் தன்னுடைய பிரச்சாரங்களை செய்தார். And then he went to America and he preached in America. அமெரிக்காவுக்கு சென்றபோது அமெரிக்க நாட்டில் பிரச்சாரம் செய்தார். And no one had thought of doing that before. No one had thought of doing that before. இதற்கு முன்பு அந்த வகையில் யாருமே சிந்திக்கவில்லை. So he thought of it, he did it, and he succeeded.
அதை உண்மையாக அவர் செயல்படுத்தினார். So because of him then we have this movement spread all over the world today. அவருடைய முயற்சியின் காரணமாக நமது இந்த இயக்கம் உலக அளவில் பரவி இருக்கிறது. But the seed of that started with Bhakti Vinodthakura and his creative thinking. பக்தி வினோத் தாக்கூருடைய அந்த எண்ணங்களே இவர் மூலமாகவும் பிரதிபலிப்பதை நாம் உணர வேண்டும். So we should always remember his great contribution to our sampradaya. எனவே நமது சம்பிரதாயத்திற்கு பக்தி வினோத் தாக்கூர் தந்துள்ள அன்பளிப்புகளை நாம் எப்பொழுதும் நினைவு கொள்ள வேண்டும். Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. We kindly request all the women devotees to go back. Give some gap. Middle இடம் கொடுங்க. So there will be Aarti for the Bhakti Vinod Thakur. After the Aarti, there will be Pushpanjali. எல்லாருக்கும் புஷ்பம் கொடுப்போம். 3 வாட்டி வச்சுக்கணும் கையில். எல்லோரும் அங்கேன்னு தூக்கி போட்டால் உங்கள் புஷ்பம் வந்து அவர் மேலே படாது, நம்ம தலை மேலே தான் படும். உங்கள் ரைட் ஹேண்ட்லேருந்து லெஃப்ட் ஹேண்டில் போட்டுக்கோங்க 3 வாட்டி. அப்படி எல்லாம் முடித்த உடனே கடைசியில் போய் அவருக்கு அவர் பாதத்தில் போடலாம். So please keep the flowers with you in the right hand. When the Pushpanjali mantra is said 3 times, each time take from right hand and put on the left hand. After the 3rd time, everyone can go there to the photo of Bhakti Vinod Thakur and place at his lotus feet. Hare Krishna. After Shamal Ramo, want to say? हरे कृष्ण. संसार दावानललीळलोका त्रणाय कारण्य गणागणतं संसार दावानललीळलोका कारण्य गणागणातं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्यं वन्दे गुरोषि चरणारविन्दं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्यं वन्दे गुरोषि चरणारविन्दं महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता बदित्रमाद्यान् मनसरसेना महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता बदित्रमाद्यान् मनसरसेना रोमाञ्चकं पाशुतरङ्गबाजो वन्दे गुरोषि चरणारविन्दं रोमाञ्चकं पाशुतरङ्गबाजो वन्दे गुरोश्री चरणारविन्दं श्रीविग्रहाराधन नित्यानाना शृङ्गारतानमान्दिरमार्जुनादो श्रीविग्रहाराधन नित्यानाना शृङ्गारतन्मन्दिरमर्जुनादो युक्तस्य भक्तान् शनयुञ्जतोऽपि वन्दे गुरोषि चरणारविन्दं युक्तस्य भक्तान् शनयुञ्जतोऽपि वन्दे गुरोश्री चरणारविन्दं चतुर्विदाशी भगवत्प्रसाद स्वादनतृप्तान् हरिभक्तसङ्गान् चतुर्विदाश्री भगवत्प्रसादो
Svadvanna Triptan Haribhakta Sangha Kritaiva Triptim Bhajata Sadaiva Vande Guru Shri Charanarvindam Kritaiva Triptim Bhajata Sadaiva Vande Guru Sri Charanarvindam Shri Radhika Madhavayaro Para Madhura Leela Gunaropanam Nam Shri Radhika Madhavayaro Para Madhura Leela Gunaropanam Pratikshana Swam Dhanalola Pasyam Vande Guru Shri Charanarvinda Pratikshana Swam Dhanalolupasya Vande Guru Sri Charanarvinda Nikunjayono Ratikeli Siddhai Yayali Biruktirapekshaniya Nikunjayono Ratikeli Siddhai Yayali Tirapekshaniya Tatrati Daksha Dati Vallabhasyam Vande Guru Shri Charanarvindam Tatrati Daksha Dati Vallabhasya Vande Guru Sri Charanarvindam Shakshadaриtvena Shamasta Shastrai Uktastata Bhavatayeva Sadbhi Shakshadaриtvena Samasta Shastre Uktastata Bhavyatayeva Sadhi Kinto Prabhurya Priyayeva Tasya Vande Guru Shri Charanarvindam Kinto Prabhurya Priyayeva Tasya Vande Guru Sri Charanarvindam Yasya Prasadat Bhagavat Prasada Esya Prasadan Nagati Kutapi Esya Prasadan Bhagavat Prasado Yasya Prasadan Nagati Kutopi Dayanstu Vanstaisya Shastri Sanjam Vande Guru Shri Charanarvindam Dayanstu Vanstaisya Yasastri Sandhyam Vande Guru Sri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Sri Charanarvindam Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Bhakti Vinodthakura 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 Bhakti Vinod Hare Krishna, now we'll have Pushpanjali. As I told before, after the Pushpanjali, 3 times, do not throw the flowers. Only those devotees, like Maharaj, few devotees will place the flower. Remaining devotees keep the flowers with you. After the end of the 3 Pushpanjali, you can go to the altar and place the flowers. Only Maharaj will be throwing, rest all the people can. Right hand to left hand. Namo Bhakti Vinodaya. Namo Bhakti Vinodhaya. Satchidananda Namine Gaura Shakti Sarupaya Rupanuga Varayate
இதம் புஷ்பாஞ்சலி சமர்ப்பயாமி பக்தி வினோத் டாக்கூர் மகாராஜ் கி. உங்கள் ரைட் ஹேண்ட்லேருந்து லெஃப்ட் ஹேண்டில் போட்டுங்க. ஒரு இன்னும் 2 வாட்டி இருக்குது. Namo Bhakti Vinodaya. Namo Bhakti Vinodaya. Satchidananda. Satchidananda. Namine. Gaura Shakti. Gaura Shakti. Swarupaya. Swarupaya. Rupanuga. Rupanuga. Varayate. Varayate. Idam pushpanjali samarpayami Bhakti Vinod Thakur Maharaj ki. Namo Bhakti Vinodaya. Bhakti Vinodaya. Satchidananda. Namine. Gaura Shakti. Swarupaya. Rupanuga. Varayate. So Bhakti Vinod Thakur Maharaj ki pushpanjali samarpayami. So one by one go in the queue. Don't rush. Ladies na queue la ponga side line. Men devotees Prabhus, please form a queue and go. Queue la ponga. Volunteers please. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Purtale Srimade Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Krishna Prasthaya. Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pasatya Disatarini. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvisesa Sunyavadi Pasatya Disatarini. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Shri Krishna Chaitanya